ხო, რა არის ეს საერთაშორისო ტრანზაქციები? პირველი ექსპერიმენტი იყო შეარჩენ დეკემბერში ვიყიდეთ მართალია სულ პატარა წილი, მაგრამ ძალიან საინტერესო სტარტაპში, რომელიც სან-ფრანცისკოში მდებარეობს, ეს არის კომპანია Coinbase, რომელმაც შეძლო ის რაც მანამდე ვერავინ ვერ შეძლო, ანუ ძალიან მარტივი user interface-ი დაწერა ბიტკოინის მომხმარებლებისათვის. ბიტკოინი, ვინც არიცით, ეს არის გლობალური ვირტუალური ვალუტა, რომელიც სულ რამდენიმე წლის შექმნილია, ძალიან დიდი ტემპით იზრდება, ძალიან სწრაფად იზრდება, არის რეალური ალტერნატივა და ერთ-ერთი შესაძლო წამყვანი გლობალური, ასე ვთქვათ, ენჯინი ელექტრონული კომერციის. და ნუ ესე დაემთხვა, მე მგონი უბრალოდ გაგვიმართლა, რომ ჩვენ დეკემბერში ვიყიდეთ წილი Coinbase-ში, ხოლო დეკემბრიდან თვითონ ბიტკოინის, ანუ აი ამ ვალუტის, რომლის wallet-იც არის Coinbase-ი, კურსმა დოლართან მიმართებაში, ანუ კურსი გაიზარდა 677%. ნუ შესაბამისად ინვესტიციაც წარმოგიდგენიათ, ახლა ერთ-ერთთან შეიძლება არა, მაგრამ არ ვიცი, გაოთხმაგ და გახუთმაგ და ღირებულებით მაისში Coinbase-მა უკვე შეძლო $5 მილიონი ინვესტიციის მოზიდვა, ანუ ეგრეთ წოდებული Series A რაუნდი ჩაატარეს, ძალიან ბევრი ცნობილი ინვესტორი შემოუერთა, ასე ვთქვათ, სასიამოვნოა ის, რომ Smartex-მა Coinbase-ი უფრო ადრე იპოვა, ვიდრე ამ მსხვილმა დასალურმა ვენჩურმა კომპანიებმა. აი შემდეგი კომპანია და აქ ასე ვთქვათ, გვექნება ესეთი remote მისასალმებელი სიტყვა, ეს არის ასევე გლობალური მნიშვნელობის სტარტაპი, შეიძლება ფინანსურ სფეროში ყველაზე მნიშვნელოვანი ახალი კომპანია ბოლო 2-3 წლის, ეს არის კომპანია TransferWise. რას და როგორ აკეთებს, მე არ შეგაწყენ თავს, იმიტომ რომ სულ 2-3 წუთში მისი ერთ-ერთი დამფუძნებელი ლონდონიდან Skype-ის მეშვეობით თვითონ მოგიყვება, თუ რატომ არის ესეთი მნიშვნელოვანი და წარმატებული სტარტაპი და რატომ არის globally disruptive, როგორც იტყვიან და რა ნიშას ურტყავს გლობალურ $8 ტრილიონიან ნიშას. ერთ-ერთი ხაზგაუსვა, რომ ჩვენ მოგვიწვია TransferWise-მა ამ ინვესტიციის განხორციელებისათვის, ანუ იმდენად პოპულარულია, რომ თვითონ ირჩევენ ინვესტორებს, რიგი დგას, მართლა რიგი დგას და ჩვენ აღმოჩნდით, ანუ იგივე კომპანიაში, რაც მაგალითად Peter Thiel, რომელიც იყო PayPal-ის ერთ-ერთი ფაუნდერი და Facebook-ის პირველი ინვესტორი, ანუ აი Smartex რიგ შემთხვევებში იწვევენ აი ესეთ, ასე ვთქვათ, ბობოლა და მსოფლიოს top venture ინვესტორებთან ერთად ინვესტიციების განხორციელებაზე. მესამე კომპანიაზე ალბათ მე ვიცი, რომ ლონდონში ჩვენ გველოდებიან, ამიტომ მე მგონი გადავიდეთ TransferWise სადაც დაუკავშირდეთ Skype-ით და სანამ ეს ფელობა მიდის, მე იმასაც ვიტყვი, მით დაიწყეთ, რომ ეს არის სწორედ ის შემთხვევა, როცა მათი ტექნოლოგია განვახორციელეთ რა ინვესტიცია, ახლა უკან ვაბრუნებთ ამ ტექნოლოგიას, ნერგავთ საქართველოში და დანარჩენს თქვენით ნახავთ და მოგიყვებიან კიდევაც, ჩემზე ბევრად უკეთ მე მგონი. Pounds out of every 1,000 you transfer abroad. Why? They convert your money using an unfair exchange rate that suits them, not you, and they charge a huge fee to transfer it. TransferWise is a far better alternative. We use real exchange rates called the mid-market rate. You won't ever get this rate in your bank. Your money is guaranteed to arrive on time, safely, and the transfer costs you next to nothing. So how can we do this? We swap money directly between people and businesses who need different currencies. We pay out using local accounts, avoiding bank fees completely. There are 3 simple steps to each transfer. Enter how much you want to send and where to. Deposit your money in our local account. We make the exchange and pay straight into the recipient's bank. Our secure payment system is fully regulated by the FSA and will save you money every time. Sorry, banks. Ეხლა იმედია ტექნოლოგია არ დაგვაღალატებს და ჩვენ შევძლებთ ჩვენს პარტნიორებთან დაკავშირებას. All right, so I've been told that I'm on air. I don't hear anything else, so it's a little bit awkward. But let me begin. So this is my name is Krista. I'm from TransferWise. From what I understand from Georgi is that you just saw a video. Just saw a video from TransferWise
where we just animated how TransferWise works. And you know, I'm usually, you saw this video ending with sorry banks. We don't usually go to banking conferences, and the last time I went, then this happened, so I had a broken arm. But some banks we do like, and usually they are not very modern. But then again, in every country, there's some banks that are doing very well. And I think in Georgia, we're lucky to work with potentially the most innovative bankers, with Lado and Sandro and others of the world. So what we thought we'd do today is that I'll show you how TransferWise works, what it's all about, and then we can while we wait for the payment to come through, we'll talk a little bit about how we got started and where we have come to by now. So, to something that you already saw in the video, what we do and what we believe we do much better than banks in the Western world is international payments. So we have come up with a way how to send money really fast and really cheaply across the world without paying a huge amount to the banks. So let us do this. Let me start a screen share, and we'll try and go through one payment where I'm going to try and send some money to my friend Georgi, and then you can see how it actually works. This is something that's just fresh out of the oven. We launched these payments today, and let's see if it works. So first of all, what I will need to do is I will need to know how much money I should send to Georgi. So I need a number from you guys. It has to be somewhere between 10 and 15 pounds, because otherwise I might be exceeding my limit on my credit card. So can we have a number from the audience? Okay, Georgi tells me it's 11. So we'll try to send 11 pounds from UK to Georgia. So what TransferWise tells us is that for 11 pounds we should be receiving about 26 lari. And we see what usually happens if I go to HSBC or Barclays or one of the local banks here, is first of all they're going to give me quite a bad exchange rate, and then they're going to charge some money on top of it for the international payment. In TransferWise, we always charge a very transparent fee for moving the money, and we always charge we always exchange money at the real mid-market exchange rate. It often happens that if you're sending small amounts of money through your bank here, you end up actually paying more in the transfer fees than the amount that you're trying to send. So let's get going. I'm going to start the payment now. The website tells me the money should arrive on Wednesday. I'm going to show you, hopefully, that by the end of this presentation we'll have a bit more money on Georgi's account. Ეხლა კრისტომ რაც გააკეთა თავისი ვებსაიტიდან გადმორიცხა ჩემს პირად ანგარიშზე
ბრიტანული Basically, ფუნტი, what I've done is I've რომლის entered Georgi's ეკვივალენტსაც bank მე details მივიღებ ლარში. And a reference. The system asks me to confirm whether I want to send money to Georgi. My deposit will be £11, and Georgi should receive 26 lari and 1 lari cent. So that all looks good, so I'm going to confirm that. And then in a second, the system's going to ask me how do I want to pay the £11. There will have two options. I can either put the £11 into the TransferWise bank account as a bank transfer, like this, or today I'm going to use a debit card, which is just going to be even faster. So let's try that. I'm gonna now enter a secret code for my bank. If the banker is nice to me, then my payment will be made, and it did happen. So what now happens is I've set up the payment on TransferWise. I've paid in £11. £10 of these 11 will be converted to 26 Georgian lari, and £1 is the transfer fee. So now, what's going to happen next is the system will convert this payment into lari, and it will send out to Georgi's bank account. So I think for now, if Georgi, you can show everyone how that payment is going to arrive. I think we won't be potentially seeing the payment itself, but we should be seeing მოკლედ ხა კრისტომ გადმორიცხა ვებსაიტის საშუალებით და თქვენ ეკრანზე ხედავთ ჩემს ინტერნეტ ბანკის ასე ვთქვათ სკრინს, სადაც ჩანს ჩემი ბალანსი არის 308 ლარი და 3 თეთრი. ეხლა ჩვენ გიჩვენებთ რამდენად სწრაფად მოხდება თანხის მოსვლა, ასე ვთქვათ, ჩამორიცხვა ჩემს ანგარიშზე. Georgi has received the money. Let me tell you then a little bit about how TransferWise got started. And you've seen that what we do is international payments. So we help people move from one country in one currency to another country in a different currency, and do it really cheaply. And hopefully we'll see that it's actually very, very fast. The reason why we started doing this was that about Estonia, from London, and occasionally I had to send some money back to back home, where I had a mortgage in the car and all sorts of other first world things that I needed to support. So every time I went here, I realized that, the bank tells me that I'm going to take £15, but when I look at the amount that has arrived, then it's actually much less than I expected. They're realizing that the bank actually takes a fat margin on the exchange rate. Of course, I didn't like it. So my friend had exactly the opposite problem. He was also from Estonia. He was paid in euros and his living expenses in pounds. So what we started doing is we started swapping money.
whenever I needed euros, I went to my friend and basically gave him some pounds. He gave me euros by means of me just putting pounds onto his K-Bank account and he putting euros into my Eurobank account. We looked at the exchange rate on Bank of England website on the day and actually paid nothing to the banks for moving the money. And then we started realizing that it's much cheaper because usually both of us paid an exchange rate margin to the banks, but now we're both saving money. So we did that for 3 years, and we realized that we've spent quite a lot in banking, altogether dollars of fees, and then we saw that anything about this it's insane. So what we did was we built our little hobby into a system and called დაუჟდა ის 36 დოლარი, რომელიც კრისტომ გადმორიცხა სულ რაღაცა 10-ოდე წუთში. ხო, ანუ ერთია სისწრაფე, მაგრამ მეორეა ის, რომ სისტემიდან მთლიანად ამოვარდა SWIFT-ის ღირებულება და მთელია ეს ასე ვთქვათ legacy, აი მარაზმატული ძალიან ძვირი ასე ვთქვათ საკომისიოები, რომელიც როგორც წესი ამას ახლავს.